கேமராவை இன்ஸ்டால் பண்ணி கேபிளை இதில் கொண்டு வந்து இங்கே ரிவர்ஸ் கேமோட 2 ப்ளக்லையும் பாசிட்டிவில் கொடுத்து நெகட்டிவ் எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே நான் கிரவுண்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ நெகட்டிவ் இங்கே இருக்குது, பாசிட்டிவ் இங்கே இருக்குது. ஸோ இதில் டேப் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். ஸோ திருப்பி மொத்தத்தையும் அசம்பிள் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸ்க்ரூ பண்ணி. ஸோ ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் தான், இந்த இடத்துல கேபிள் இதுக்குள்ளே பாஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரும்போது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கு ஏதாச்சும் சின்ன டூலோ இல்லை ஸ்ட்ரைட் குச்சி மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்கிறத யூஸ் பண்ணி லைக் இதை கொண்டு வந்துட்டால் போதும். ஸோ இந்த சைடு நாங்கள் செக் பண்ணுறதுக்காக எவ்வளோ கேப் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கறதுக்காக கொண்டு வந்தது. ஸோ ரிட்டர்ன் மாட்டுறேன். அதை கட்டும்போது பார்த்து கட்டணும். ஸோ பேக்கில் எல்லாம் முடிஞ்சது. இங்கே ஒரே ஒரு ஃப்ரேமை மட்டும் நான் மாட்டணும். அதை மாட்டிட்டு அது முடிஞ்சது. உங்களுக்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், வண்டியோட ஃப்ரண்ட்டு ஃபுல்லாத்தையும் கட்டி வச்சுருக்கேன். ஸோ ஃப்ரண்ட்டு கட்டுறதுக்கு முன்னாடி பேக்கில் இவரை மாட்டி முடிச்சிடுவோம். ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு வந்து மாட்ட போகிறேன். மாட்டியாச்சு. ஸோ பேக்கில் எல்லா ஒர்க்கும் முடிஞ்சது. ஸோ இன்னும் ரிமைனிங் இருக்க கேபிளை கொண்டு போய் இது பண்ணணும். ப்ளஸ் வந்து நான் கட்டி வச்சுருக்கேன் ஹேண்டில்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ இதை கட்டணும்னு அவசியம் இல்லை, பட் கட்டிடுறேன். தான் இதை கட்டும்போது லைட்டை நான் உடைச்சிட்டேன், பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ மாட்டியாச்சு. ஸோ இன்னும் ஸ்க்ரூ பண்ணி கேப் பண்ணணும், அவ்வளோதான் ஒர்க்கு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், கேமரா கேபிளை கொண்டு வந்து ஸோ இதுக்கு கீழே கொண்டு போக போகிறேன். இது ஒரு சில மோடில் நாட்டு கல்விகள் காமிக்குது, ஏன்னா நிறைய கேபிள் ரிமூவ் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால. ஸோ இங்கே எனேபிள் பண்ணதோடு இருக்குது, ரைட் பண்ணிட்டோம். வேறு எதையும் நம்ம இப்போதைக்கு மாற்றலை. ரிவர்ஸ் கீர் போட்டு பார்ப்போம். வந்துடுச்சு. ஸ்டேரிங் திருப்பினா அதை பண்ண முடியல என்னால், பட் இருந்தாலும் ஓகே, ப்ளஸ் கொடுக்கலாம். எதுவும் இல்லை, சரி ஓகே, சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்துடுச்சு. வண்டி ஆஃப் பண்ணிவிடுவோம். மீதி வேலையை அப்புறமேட்டு பார்ப்போம். இக்னிஷன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக லைன் உள்ளே நுழைச்சி கொண்டு வந்து இங்கே கனெக்ட் பண்ணி டேப்பும் பண்ணியாச்சு. கிளச்சை அழுத்திக்கோ. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ரிவர்ஸ் கேம். ஸோ அது எல்லாத்தையும் நீ ஃபிக்ஸ் பண்ணணும், கேபிளை ரூட்டிங் பண்ணி டைப் பண்ணணும். சொல்கிறேன், உண்மையை சொல்கிறேன்டா. ஸோ இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஸோ இதில் பார்த்தா 3 கனெக்ட் இருக்குது. ஓகே, எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் கனெக்டர் தான், அதனால்
கரெக்டாக அதுக்கானது போயிடும். One and two, third one hazard light. Heating on edge. Hi, I have completed the whole installation of the reverse cam with my friend help. So as you can see, when I put the reverse gear, see, yeah, I have successfully done it myself with assistance with my friend. So this is a whole setup of the Ford Focus ST-Line 2019 model. So the cable come through all the way from the back through the side along with the pillars. So came through that location and passed underneath, and we have taken all of this to get the cable through, because I couldn't pass the actual cable to the connect APM module. So it was a bit complicated work, but we managed to do it. It is easy, but if you do know. So I will just show how we got the cable through. So as you can see, there is no complicated works. We have taken the existing one off and came like original one. So on the boot, as you can see, it came with the light. I bought it from the eBay. So we took the original one off, the original with no camera, and we have taken this plastic. What you need to do, you need to take out of 2 screws in this side. On the other side you have 2 sides to take it off, and everything is like a push locks will be yellow and black locks, and you also need to take this as well. And then all you need to do the real complicated work, which is going to pass through the cable through underneath and getting the cable to the front, which is easier anyway. So if you got the tool, only screwdrivers which you need, it's going to be a torque screwdriver. So once you get the cable through, you can connect the module from here. So for the reverse reverse light, you can connect this through the reverse light location, because the cable's just straight across to it. In here you will connect it, you will get the cable through here, and you will pass through the cable down here. It will come underneath, so you will get the cable across here through all the way alongside the pillar, and you will get over here. Once the cable is come over here, you can take this off, you can lay the cable on the underneath, and you can pass through the cable through the glue box. There will be a metal chases rod will be connected through, so you will connect it across to here. Then when you take all the modules and everything, you will be able to connect the cable which is coming from the eBay. You will connect the cable on the APM module, and you will connect the other module to the other end, which is existing cable to the stereo speakers. And then you will have extension AV cable which is come from the camera. You don't have to connect anything in here. All you will be connecting behind, which is going to be a 1S power source, which is you are going to connect to the camera, and the other one which is going to be a reverse camera input that to turn on at the exact time while you are connecting to the reverse. So that's all you are going to do. You are going to connect all positive to the reverse
port where you're connecting the power source, because when you put the reverse, the power connection will go through the same line. So if you connect power and the reverse tapping line together to trigger the reverse cam, it will start to work, the camera, and it will automatically, when you have to configure in this module, APM module, through the ELM327. When you done configuration, you will be able to access everything. So I had recorded videos that is gonna show you how you are gonna do the configuration. You may need to buy them through the eBay or Amazon, which is gonna help you. So it's really quite easy when you got one. So that's all it is, guys. Very easy. So you may have some screws like 3 just behind here. You will take this piece off and 3 screws behind it, and then 2 screws gonna hold this one, and you can take this off just pulling carefully. So this one will come off when you take these screws, and you can see 2 more down here for this one. So you can take this as well, it will come off. And after removing this, you will see 2 screws over here, and you will be able to see the 1 screw down here under the steering. You may need to take it off this gear cover, and also you need to take the both side. It will be easy when you have a help, just to hold, unscrew it. That's not too complicated. And you may need to remove this sometime. It will be quite complicated. It's going to rest the space. So if you take this off with the 4 screws, the glove box will be holding by the 4 screws. If you take the 4 screws off, you will be take it off as well. And then you will hold this module. It's just clipped, and you also have a screw underneath in here. So just down here. So when you take all the screws off, you will be able to take it off everything. And then there will be a patch leads to the monitor. You should be careful while you are taking the module off and the cables removing. So there are different type of locks to each different cable, and certain things to connect this module, like a stereo module, that will be very easy. A module you can identify because each of them is in a different size. And you will have another 2 cable for the light of this climate control, and the climate control cable as well. And you have some cables underneath these to control. While you're taking this off, it may fall down. Just note where you are keeping all the items. Just keep the screws in control. You're not supposed to lose anything. So that's all. It is very easy to connect it if you once open it. So thanks for watching, guys. Have a nice day.